If somebody has actually Right. made a mistake, this is a Right. very important tool to punish, like immediately, and it can put pressure on agencies to take immediate actions. So in that way, it's a good thing. I have started from nothing, absolutely nothing. It's not even zero, it's like minus because I was doing something else. There was a momentum to become an engineer, and suddenly I discover this thing that I really like. And I start doing it. But at the same time, as a kid, I also had many dreams, like common dreams. I'll buy my own house and I'll buy this car, it's a luxury car. I don't think about future that much, and that is one thing which I've developed lately and is helping me a lot. It might sound very cliche, but if you take care of today, tomorrow we will take care of it. வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு மித்ராவின் பார்வை. நான் உங்கள் மித்ரா ஃப்ரம் ஸ்வீடன். எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? ஸோ இட்ஸ் ரியலி நைஸ் டு பேக் டு ஃபார்ம். எஸ்எஸ்ஆர் டைரி படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. ஸோ இனிமேல் ஃபுல் ஃப்ளட்ஜாக இது நிறைய படிக்கணும் அப்படின்றதுல வந்து நானும் விஜயம் வந்து ரொம்ப முனைப்போட இருக்கும். ஸோ உங்களை எல்லாரையும் ஆஃப்டர் நியூ இயர் ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு கேஷுவல் செஷனுக்கு அப்புறமா ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு நல்ல செஷனில் மீட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஸோ நான் வந்து உங்களை எல்லாருக்கும் ஒரு ஹாய் சொல்லிட்டு, சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் விஜய் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறேன், ஏன்னா அவரும் உங்களுக்கு ஹாய் சொல்லிடுவார். ஸோ வணக்கம் விஜய்ஜி, நமஸ்தே. வணக்கம் வணக்கம், வந்தனம், நமஸ்தே மித்ராஜி, தேங்க்யூ. எஸ், நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஆஃப்டர் நியூ இயர் ஃபர்ஸ்ட் செஷன் இது வரும், அது எஸ்எஸ்ஆருக்கு வரும். அதே ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது எங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்குமே. ஸோ இது வந்து லாஸ்ட் ஃபியூ 2-3 வீக்ஸாகவே சரியாக பண்ண முடியல. அதே கொஞ்சம் மன வருத்தமாக இருந்துச்சு. பட் நத்திங், இட்ஸ் நெவர் லேட் தென் சாரி சொல்கிற மாதிரி தான். எப்போயுமே இது லேட் கிடையாது, நாங்கள் பண்ணிகிட்டே தான் இருந்தோம். ஸோ வி வில் ஃபுல் எஃபர்ட் எடுப்போம். மறுபடியும் சின்சியராக we will get back to SSR diaries. ஏன்னா எக்கச்சக்கமாக மற்ற நியூஸ் கூட வந்துட்டே இருந்துச்சு. we couldn't really follow up on that one. And yes, மித்ராஜி, டிஸ்க்ளைமர் சொல்லிடுறேன். அதுக்கப்புறமா இங்கே வந்திருக்க எல்லாருக்குமே ஒரு ஹாய் சொல்லிடலாம் ரெண்டு பேரும். அதை சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா நான் டிஸ்க்ளைமர் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன். அதுக்கப்புறம் மற்ற டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துடுறேன். ஸோ ஜானுமா, குட் ஈவினிங், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங். தவித்ஜி, சலாம் அலைக்கும். ஜஸ்டிஸ் ஃபார் எஸ்எஸ்ஆர், தேங்க்யூ ஸோ மச். லிட்டில் பிரின்சஸ், வணக்கம், நன்றி ஜாயின் பண்ணதுக்கு. அண்ட் கல்பனாஜி, வணக்கம், தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் அஸ் டுடே. அண்ட் நொரேன்ஜி, குட் மார்னிங் மித்ரா அண்ட் விஜய், குட் மார்னிங். இங்கே வந்து குட் ஈவினிங் எங்களுக்கு. ஸோ இப்போ தான் உங்களுக்கு விடிஞ்சது நினைக்கிறேன், சந்தோஷம். பாலாஜி, எப்படி இருக்கீங்க? குட் ஈவினிங் பாலாஜி, சந்தோஷம் வந்து ஜாயின் பண்ணதுக்கு. சலாம் மித்ராஜி, விஜய்ஜி, அண்ட் ஹாய் டு ஆல். சலாம் அலைக்கும் ஜி. Nice to see you, David ji. Justice for SSR, thank you so much. And yes, இன்னைக்கு நம்ம படிக்க போகிறது வந்து செப்டம்பர் 10th ஸ்லைட்ஸு. ஸோ பேஜ் நம்பர் 103 நான் சொல்லிடுறேன். அதுக்கப்புறம் வந்து டிஸ்க்ளைமர் சொல்லிடுறேன். இப்போ நம்ம படிக்க போகிற சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புத் டைரி, இது வந்து சுஷாந்த் சிங்னால எழுதப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி தீப்தி வந்து இது வந்து அவங்க கையில் கிடைச்சிருக்க இந்த டைரியை அவங்க வந்து, அது டிஜிட்டல் டைரி, ஓகே. ஸோ அதை அவங்க டீகோட் பண்ணி அவங்களோட ட்விட்டர் பேஜில் வெளியிடுறாங்க. அவங்க வந்து அந்த பேஜஸ்லாம் வெளியிடும் போது அவங்க எல்லாருக்குமே, அதாவது சுஷாந்தோட குடும்பத்தார், சுஷாந்தோட லாயர் அண்ட் சிஎம், அப்புறம் வந்து சிபிஐ, அப்புறம் வந்து ஹெச்எம், அதாவது ஹோம் மினிஸ்டர்ஸ், இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து அவங்க டேக் பண்ணி தான் வந்து அவங்க போடுறாங்க ஒரு ஸ்லைடும் டிஸ்க்ளைமர்ஸோட. ஸோ உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் அங்கே போய்ட்டும் நீங்கள் படிச்சுக்கலாம். ஸோ அவங்களோட ப்ரியர் பெர்மிஷனோட தான் நம்ம இது வந்து இங்கே படிக்கிறோம். அதாவது விஜய் வந்து இங்கிலீஷில் படிக்கிறார், நான் தமிழில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறேன். ஸோ இதில் வந்து அதில் என்ன இருக்கோ அதை நாங்கள் அப்படியே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறோம், அதை அப்படியே படிக்கிறோம். ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் கூட கிராஸ் செக் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் அங்கே போய் அதை டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் படிக்கலாம். இல்லை உங்களுக்கு அதை படிக்கிறதுல விருப்பம் இருந்தாலும் நீங்கள் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்காக தான் அந்த டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்குறோம். ஸோ இப்போ வந்து விஜய் வந்து இங்கிலீஷில் ஒரு டிஸ்க்ளைமர் சொல்லிட்டு அண்ட் ஹி வில் ஸ்டார்ட். ஐ வில் வெயிட் ஃபார் த டிரான்ஸ்லேஷன். தேங்க்யூ. சூப்பர், தேங்க்யூ மித்ராஜி. எஸ், மித்ராஜி சொன்ன மாதிரியே சின்ன டிஸ்க்ளைமர் இன் இங்கிலீஷ், ஏன்னா நான் இங்கிலீஷில் படிக்க போகிறேன். So all the pages what we are reading or what we have been reading previously are taken from Deepti's Twitter handle. For any further reference or cross-reference, you are always welcome to go and download those pages and check, and so that you can make sure that we are not manipulating any information or anything. Normally Mitraji always gives the page number and also the hard disk name.
And also that's in the message also, in the pop-up message also, which you can see. So you are always welcome to go and download those pages. So yes, without any further ado, let's get to the pages now. ஒரு சின்ன just screen இந்த பக்கம் இருக்கு. So I'll be facing towards the screen while I'm reading the pages. So I hope that's okay. Yeah. Page number 103. Corporate espionage scam. This is another incident where we can see how the businessmen have manipulate with public sector, and then there is not really much which comes out of it. This scam too has the name of Ambani's in them, but this time it not just the Ambanis, but there were other companies involved. Other companies involved. This time around, and the prime aspect of this case that comes into the context here is that this scam went to an extent wherein this scam became a threat to national security. As well, before I go ahead and start with the exact chapter, let's start security as well. Before I go ahead and start with the exact chapter, let's start it with the names that we are involved in this scam. That are involved in this scam. Shailesh Sharma, Manager Corporate Affairs, RIL, Reliance India Limited. Subhash Chandra, Senior Executive, Jubilant Energy. Rishi Anand, Deputy GM, Reliance, Anil Dhirubhai Ambani Group. KK Nayak, General Manager, Cairns India. Vinay Kumar, Deputy General Manager with SR. Shantanu Saikia, a journalist/consultant, was arrested in regards to this case, but the man went out shouting all over the place in the media that he was just doing a cover-up sting operation on what he claimed was 10,000 crore scam. The investigations that followed up after this, there was a huge matter which came into light. The Delhi police have claimed that secret documents penetrating to ministries of petroleum, finance, coal, power, and defense had been recovered from the arrest that were made, and this issue instantly took totally a different turn when the investigating officer of the case claimed that the national investors were taken for a ride, national interest were taken for a ride in this case. If you remember what we had studied around the Nusli Wadia case, where in that case it, where in that case it, where in that case it, we found out that there were requests later from Reliance to the income tax and also some letters of cabinet ministry. Just try and understand the point of view. Next slide. Slide 104. Point of view. Now, from this incident, which has come to light in 2015, go a few years past in 2012, the ONGC issue. Do you see? Do you see now how deep all these issues are interlinked? From the 80s, it has started and it's continuing till date, and yet there is no real action that is taken on these people. How can middle level management people get involved in deals of such stature? I was so very optimistic when the statements from Rajnath Singh ji came that strict action will be taken on this and on a thorough inquiry will be done. But what followed after that did not even match to 10% of the commitment made. Do not take me wrong here, but answer this simple question of mine. A person who is working from 9 to 6, how can he be so well connected? He has to have had the interaction once when his bosses were around. How can anyone say that the bosses are not involved? And the biggest question mark in this case is that this is one of the very few cases where both the brother names came in the case together. Kindly understand, I have nothing against anyone, but these kind of informations when they come on to you, the situation your mind and heart would be nothing less to devastating. Just imagine what would be the flow of thoughts that would be running in your mind. The respect we had for all these people and the true face now coming out, it makes me think on serious grounds. But then again, the way the people operate, it is quite understandable. How they are able to maintain it, it's not their fault, but the fault of people like you and me, and also the fault of people who stood against the wrong. The reason why I'm mentioning it as a fault here is because if you had done something, you should have made notes out of it. Someday or other, these notes would have come handy to someone who would have some issues of his or her concern,
and with notes out of it someday, concern, and without knowing what is in store for him or her, would repeat the same mistakes that were done, and the results did not come out favorable. I feel so bad and ask this question to myself: what should my next course of action be? But then, only doubt that comes to my mind is that will the people still be sleeping and turn a blind eye towards this? Just note the connection and then decide for yourself how the pattern of work is almost the same in every case, and each and every case is interlinked. Each and every case is interlinked to each other. Now tell me, do we need proof? Do we need proof actually to prove what has happened? If the agencies want to know the truth, I'm sure there are a lot of provisions in the rule books where the agencies can take strong action. And the biggest irony here is that if we seek a response in the form of an RTI application or write our grievance to the agencies, the answer we get is the issue cannot be answered. And the worst part of it is that they have a clause to support the stand. Just imagine an issue where sensitive papers were found and yet there was no action taken. At least for me, there was no action taken. Because my heart finds it little hard to believe that employees can get so deep and plan things in this matter. Unless you have that fearless mind and the confidence that whatever happens to you, there is someone to watch your back who has all the right channels and powerful connections. I bet on it that no one in our country would ever dream to do such a kind of things. While sitting back and thinking about all this, now my mind is continuously throwing questions on me, and I shall put the questions here one by one so that we all can work towards it and find answers for the same. The path will get more and more. Next slide, 105. The path will get more and more challenging, but when you have made it up in your mind that you will not stop or will not look back, then you will taste success. The questions that come to my mind are: first one, how and businessmen and politicians are so close, and yet what keeps the bond so strong? So many scams, so many cases, and yet the unity are intact. Second one, what will you do all this money, and what answer will give above when you are gone and you stand in front of God and you have to give an account of karma? Third one, what is the meaning of democracy, and do we have democracy in our society today? Fourth one, why is it that we all are having this herd mentality? Why are we not able to see through things? Fifth one, what is making us stop from asking questions? Sixth one, what when elections come, politicians come on the street and promise so many things. What happens to them once elections are over? Seventh one, when everyone knows that whole game is around corruption, why not we for once stand up, raise up our voices against this? Some more questions I do have, but before that, I think I have to share the thoughts. When I started this, I was not sure how far I could go, but today, when I stand on this juncture, today the only thought that comes to my mind is that we need to stand up and start raising voice. Because the thing the society today is that corrupt are so strong that they have nothing to lose. Because once your self-esteem is lost, then losing anything will not make much of a difference. But the honest person who is doing a honest job, it's very easy to take him down. Just bump him off, or trap him in a false case, or put pressure on his family. The honest and the people, those who are on the path of truth, have a heavy price to pay these days. Either they lose their mental balance, either they are killed, either they get pressure on the family or something else. The worst thing is that this is happening in the society today. This is happening in the society today. Let's all get one thing deep down in ourselves, that this is happening because we are not that well connected within ourselves. We have forgotten to look into ourselves, and we have forgotten our potential, and we have also forgotten how we judge people. Because if someone speaks nicely to us, if someone has that sweet nature, and if someone adds a yes to your yes, you feel the person is good. And if someone is blunt, straightforward on your face, then you might feel that the person is fill in yourself. But the one thing that life has taught me is that if someone is on your face, then he is clean. It just means the people with this kind of attitude cannot keep anything in their tummy, and this is why they blurt it out right away on the face. This, I don't think I need to babysit people with such talks, but the fact is that I just am making mental notes just to ensure. Next slide.
just to ensure my path is not disturbed, and I keep reminding myself that goal is big and you need to be well prepared for it. The CE scam does show us how all the issues are interlinked, and I have explained the connections too in my last slide. The questions that come to my mind now is that when all this is happening, what are the agencies doing? Do you want me to believe that agencies are totally unaware of this? My simple analysis here would be either a minister is involved or a big businessman is involved. Somehow, somewhere, at some point, you do crossroads, and at these crossroads, don't you think some discussions happen? At least some common discussion. If I was outsider, I would have bought this theory. But being here from inside, one thing I can vouch for is that forget about the other parties, the events like award function in these events as well as some critical matters are discussed. And there would be people in the award function who either are from the government or from the police or law backgrounds. Then why is all this is happening? So let me make one point clear. These are my questions that come to my mind. This does not mean I am pinpointing a finger on the agencies or the government, but as a truthful honest, law abiding, tax paying citizen of the country, it is my default, my right to ask questions, and I will not think twice if I feel that my questions are just, and no innocent would feel wrong with my questions to the rest of them. This is what I want all of you to realize. If a question is asked to you, that does not mean that your character certificate is being printed. It's just that there is some small confusion and you just need to clear it. If you feel the need to buy, if you feel the need to and if you feel the question is right and just you have your own choice to make once or twice. But if the same question keeps repeating over and over again and you ignore without answering it, then it becomes mandatory that you answer the question. Else, then this can be a character certificate. Now, because you have chosen not to answer it, rubbish it, or whatsoever around it, deep down in your mind, you do agree that the question does have some connections to some incidents that has happened in your life, and your inner soul is telling you. Now, the flip side of this is when you have already answered the question and the same question keeps coming over and over again from the same person or the same bunch of people, media, houses, associations. At this point, what I prefer to do is I just smile it out and move on. Because this is another trick these people use to deviate you from your path. They keep shooting the same questions at you repeatedly. They just wait for that moment for you to snap loose your cool or blurt out with the entire story so that they can spice it up to suit their own motives. The one thing that we all need to practice within ourselves is to learn to channelize our or aggression. Learn to cultivate our anger and use it with the right place. This is not that difficult. If you practice what is acting technique, which teaches us some nice and valuable lessons like getting out of your head, trusting your instinct, authenticity, and above all, the most important one, respond to your surroundings. This can be applied however you want to, but for me, I would apply it in this way. If people try to get on your nerves, just show them the reality express. Just show them the reality. Express yourself rather than impress someone else. The only thing we all should learn and understand is that when someone is getting on your nerve, it's just to create the irritation in your mind to force you commit a mistake. For then to harp on synchronization between the tongue and the brain should be such that when you know that BS is happening around you, then tongue should continue speaking, but the brain and emotion should switch off. Only if you are in a position where if you back off, it would turn against you. My God, if I have to explain this the best way, I would is when the journalists are throwing questions at you. Just smile it off and move on. Just keep telling your mind, don't get angry, don't get angry. If you get angry now, you have lost your battle. I'm sorry if I'm consuming a lot of time and you might feel these explanations are lame, but the thing that I want to ensure is that what I have gone through is in past, what I have learned from it and how I came out of it will help someone else not going through the same again. When I'm done with this work and I come out in front of the public, I will make sure I will also speak about myself and how I coped with it. How I coped with it. I'm not that great for everyone to follow me or take my word to the ultimate word, but the one thing that I want to do is make people realize that character is what makes you. If your character is strong, no one can do anything to make you fall to the level of mind games.
I had left some lines pending when I was asking about the chapter of a meeting. When I had completed my quoting, I would get back to these lines. There are a whole lot of other scams that we have laid our hands on, and there are people who are working on them within their time frame and other commitments. There will be so many questions that will come to me from so many different angles, and I have already spoken in depth about how the agencies and other people talk to you, so I don't think I need to go in detail about it all over again. But the one point I would want to make here is that for you to start something, you do not need to have any connections to it. It often happens that when you are doing something else comes up, and then something else might take you into a whole lot of different permutation and combination altogether, and in the end you will definitely get inclined to believe that maybe if all this is deeply connected to one another. I'm telling this after analyzing it very deeply and after coming this far in this journey. I personally believe in the same too. All of this is connected to one another, and the names are different, the incidents are different, but the people behind them are the same. The same mind plants, the same hands execute, but different faces take the blame. This is what has been happening, and this is how these people have been successful in fooling the innocent public for so many years. But now I think it's more than time to stand up for our rights and to roar out with our full potential to put a full stop. The everything that is happening around us, if we fail to do it, then we will have only ourselves to blame. And if we act in haste, we will end up going nowhere. End of the slide 107. Yes, Mitraji. ஓகே தேங்க்யூ. ஸோ இங்கே வந்து திடீர்னு வந்து என்ன ஜானுக்கு வந்து கமெண்ட் அனுப்ப முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் எனக்கு வருது. ஜானுமா 1 செகண்ட் ட்ரை பண்ண பாருங்க. மேபி ஏதாவது நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம்னால கூட ஸ்லோவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஜஸ்ட் ட்ரை ஒன்ஸ் அகேன். ஓகே. ஸோ எஸ். ஸோ கார்ப்பரேட் எஸ்பெனேஜ் ஸ்கேம் அப்படின்னா வந்து கார்ப்பரேட்னா நம்மளுக்கு தெரியும் எல்லாமே வந்து பிஸ்னஸ் சம்மந்தப்பட்டது. அது மட்டும் இல்லை, கம்பெனிஸ் இதெல்லாம் அதில் வந்து ஸ்பை அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்குது நம்ம ஊரில். ஸோ அதை பற்றி தான் அவர் பேசுகிறாரு. இதில் வந்து பர்டிகுலராக வந்து கவர்மெண்ட் செக்டர்ஸில் என்னென்ன ஊழல்கள் பண்ணுறாங்க பிஸ்னஸ் மேன் புகுந்து, ஸோ அதை பற்றி அவர் சொல்கிறாரு, சுஷாந்த் சொல்கிறாரு. ஓகேவா. ஸோ இந்தியாவில் இருக்கிற பிஸ்னஸ் மேன் வந்து பப்ளிக் செக்டாருக்குள்ளே எப்படி புகழ்றாங்க, ஐ மீன் உள்ள வராங்க அண்ட் நிறைய கோல்மால் பண்ணுறாங்க. அதாவது கவர்மெண்ட் செக்டார்ஸில் உள்ள புகுந்து மற்றவங்களோட சேர்ந்து ப்ளஸ் பொலிட்டிக்கல் சப்போர்ட் இல்லாமல் அவங்களால கவர்மெண்ட் செக்டாருக்குள்ளே உள்ளே வர முடியாது. ஸோ அப்படி உள்ளே வந்து நிறைய கோல்மால்கள் பண்ணுறாங்க. அதை பற்றி தான் அவர் சொல்கிறாரு. இது இன்னொரு முக்கியமான ஸ்கேம், அதாவது இந்த மாதிரி ஸ்கேம்ஸ் வந்து இன்னொரு முக்கியமான ஒரு ஸ்கேம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஆனால் இது வந்து இந்த மாதிரி ஸ்கேம் நடக்குதுன்னு வந்து இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட்டோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து மோஸ்ட்லி வெளியில யாருக்குமே தெரியாது. தெரியாமல் பார்த்துப்பாங்க பத்திரம். ஐ மீன் அதை வந்து வெளியில வந்து லீக் பண்ணாத அளவுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட்ஸை அப்படியே வந்து அமைக்கிறவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்கேம்ஸில், அதாவது இந்த பர்டிகுலர் பிஸ்னஸ் மேன் ஸ்கேம்ஸில் வந்து முக்கியமாக நிறைய பேர் இருக்குது. அம்பானியோட உள்பட அவங்களோட பேரோட நிறைய பிஸ்னஸ் மேன் பேர்லாம் இதில் இருக்குது அப்படிங்கிறாரு. ஸோ ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இந்த ஊழல்கள்னால நம்மளோட நேஷனல் செக்யூரிட்டி, தேசிய பாதுகாப்புக்கே வந்து பிரச்சனை வந்திருக்கு, அதுக்கே வந்து அச்சுறுத்தல் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அது சம்பந்தப்பட்ட நிறைய பேப்பர்ஸ் கூட லீக் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த விஷயத்தினால வந்து, அதாவது இந்த விஷயம் பர்டிகுலரா இந்த விஷயத்தை பத்தி, இந்த ஸ்கேம் பத்தி பேசுறதுக்கு முன்னாடி இதுல யாரெல்லாம் இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்க அவங்களோட பேர் நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறாரு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஷைலேஷ் சர்மா. அவர் வந்து மேனேஜர் கார்பரேட் அஃபேர்ஸ் ஆஃப் RIL. RILன்னா ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நினைக்கிறேன், ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட். ஸோ அப்புறம் வந்து சுபாஷ் சந்திரா, செகண்ட் பர்சன் பேர் வந்து சுபாஷ் சந்திரா, சீனியர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஜூபிலியன்ட் எனர்ஜி. அதுக்கப்புறம் மூணாவது வந்து ரிஷி ஆனந்த், டெபுட்டி ஜெனரல் மேனேஜர் ரிலையன்ஸில். அதுக்கப்புறம் நாலாவது KK நாயக், ஜெனரல் மேனேஜர் கேரன்ஸ், CAIRNS, கேரன்ஸ் இந்தியா. அதுக்கப்புறம் அஞ்சாவது வினய்குமார், ESSAR, அதில் வந்து அவர் வந்து டெபுட்டி மேனேஜராக இருக்காரு. இதெல்லாம் தவிர்த்து ஒரு முக்கியமான இன்னொரு பேரும் வருது. அந்த பேர் என்னன்னா சாந்தனு ஷைக்கியா. இவர் யாருன்னா ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட்,
கம் கன்சல்டன்ட். இவரோட பேர் வந்து ரொம்ப அதிகமா அடிபட்டிருக்கு அந்த டைம்ல. ஸோ இவரை அரெஸ்ட் பண்ணி இவரையும், அதாவது இந்த சாந்தனுவை அரெஸ்ட் பண்ணி அந்த டைம்ல இருந்தப்போ அவர் வந்து என்ன சொன்னாருன்னா, அவர் வந்து ஒரு அண்டர் கவர் ஏஜென்ட்டாக அதனால வந்து அவர் அந்த மாதிரி வேலைகள் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீடியாவுக்கு முன்னாடி கத்தியிருக்காரு. நான் ஒரு அண்டர் கவர் ஏஜென்ட், நான் வந்து ஸ்டிங் ஆப்ரேஷன்ல வந்து இன்வால்வ் ஆயிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கத்தியிருக்காரு. ஸோ 10,000 கோடி ஊழல் கண்டுபிடிச்சு ஒரு அண்டர் கவர் ஏஜென்ட்டா ஸ்டிங் ஆப்ரேஷன்ல அதாவது வெளியில சொல்லிட்டு இருந்தார் இவரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. ஆனா இந்த மாதிரி ஊழலை வந்து கண்டுபிடிச்ச இவர் வந்து இவர் மட்டும் அதுல எப்படி இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்க? அதாவது அவர் அந்த டைம்ல அவர் மாட்டி இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். அவர் மேல எல்லாம் பழிய போட்டிருப்பாங்க போல் இருக்கு இந்த சாந்தனு மேல. ஸோ அதாவது இது கிளியரா அவர் போடல, பட் அவர் அதுல வந்து போலீஸ் அவர் அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சாந்தனுவை. இது சம்பந்தமா டெல்லி போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணும்போது நிறைய சீக்ரெட்ஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ், அதாவது பெட்ரோலியம், ஃபினான்ஸ், கோல், பவர், டிஃபென்ஸ் ஆன இந்த மாதிரி ஆன பேப்பர்ஸ் வந்து எல்லாமே வந்து பறிமுதல் பண்ணியிருக்காங்க. இது சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸர் சொன்னது என்னன்னா, நம்ம நேஷனல் செக்யூரிட்டியை வந்து இவங்க எல்லாம் ஒரு விளையாட்டா எடுத்துக்கிட்டாங்க. இவங்க வந்து இது வந்து ஒரு கிண்டலா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த மாதிரி விஷயத்த, சீரியஸான விஷயத்த கூட, சென்சிட்டிவான விஷயம் கூட இவங்க எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஜோக்கா எடுத்து இந்த மாதிரி வேலைகள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொன்னாங்க. இந்த மாதிரி ஊழல் எல்லாம் 1980லயே நடந்திருக்கு. நடந்துட்டு அந்த டைம்ல இருந்து நடந்துட்டே இருக்கு இன்னும் கூட. ஆனா பெரிய ஆக்ஷன்ஸ் எடுத்த மாதிரி நம்மளுக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுஷாந்த் சொல்றாரு. ஸோ நான் எப்பவுமே வந்து ஆச்சரியப்படுறது என்னன்னா, எப்படி வந்து இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பிசினஸ் சம்பந்தப்பட்ட ஊழல்கள் இதெல்லாம் வந்து எப்படி வந்து அதுவும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பப்ளிக் செக்டார்ஸ் இந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் வந்து எப்படி மிடில் லெவல் மேனேஜர் வந்து அவ்வளோ பெரிய விஷயத்த வந்து இன்வால்வ் ஆகி இந்த மாதிரி டீலிங்ஸ் எல்லாம் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஷாக்காவே இருக்கு அப்படிங்கிறாரு. நான் கொஞ்சம் வந்து சந்தோஷப்பட்டேன். எதனாலன்னா, ராஜ்நாத் சிங் அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, அந்த டைம்ல இந்த மாதிரி விஷயத்த நாங்க சும்மா விட மாட்டோம். இதெல்லாம் வந்து நேஷனல் செக்யூரிட்டிக்கு வந்து, அதாவது தேசிய பாதுகாப்புக்கே பிரச்சனை கொடுக்குற விஷயத்துல வந்து நாங்க வந்து அவ்வளவு ஈஸியா எடுத்துட மாட்டோம். கண்டிப்பா இதுக்கு நாங்க சிவியரான ஆக்ஷன்ஸ் எடுப்போம் கண்டிப்பா அப்படின்னு சொன்னாரு. ஆனா அவர் சொன்னதுல 10% கூட இன்வெஸ்டிகேஷன்ல நடக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுஷாந்த் சொல்றாரு. சுஷாந்த் என்ன சொல்றாருன்னா, எப்படி ஒரு சாதாரண ஜேர்னலிஸ்ட் இவ்வளோ வந்து விஷயம் தெரியும் அவருக்கு, இது கண்டிப்பா வேற ஆளுங்க வந்து இன்வால்வ் ஆகியிருக்காங்க இந்த விஷயத்துல, அதாவது இந்த சாந்தனு தவிர மத்த பேர் நிறைய பேர் இன்வால்வ் ஆகியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இந்த ஒரு விஷயத்துல மட்டும்தான் அண்ணன் தம்பி, அவர் சொல்ற அண்ணன் தம்பி எனக்கு தெரிஞ்சு நான் கெஸ் பண்றதுல இவங்க ரிலையன்ஸ் அந்த குரூப் அந்த அண்ணன் தம்பியா தான் இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ ஆனா அவர் ஜென்ரலா பிரதர்ஸ் தான் சொல்லியிருக்காரு. இந்த ஒரு விஷயத்துல மட்டும்தான் அண்ணன் தம்பி 2 பேரும் இன்வால்வ் ஆகியிருக்காங்க. ஸோ எனக்கு யாரெல்லாம் வந்து எனக்கு வந்து யார் மேலேயும் தனிப்பட்ட கோவமோ இல்ல வந்து எனக்கு அவங்கள வந்து பழி வாங்குற குணமோ அந்த மாதிரிலாம் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. ஆனா இதெல்லாம் கேள்விப்படும் போது, இதெல்லாம் இப்படி வந்து பார்க்கும்போது எனக்கு இப்படிதான் யோசிக்க தோணுது, எனக்கு கோவம் தான் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அவங்க ஏன் வந்து தப்பிச்சுட்டே இருக்காங்க, அவங்க எதனால வந்து மாட்ட மாட்டேங்கிறாங்க, நம்ம மேலதான் இதெல்லாம் வந்து அவங்க தப்பிச்சு போறதுக்கெல்லாம் பார்த்தா நம்ம மேலதான் தப்புன்னு நான் நினைக்கிறேன். நாம எதுவுமே வந்து கண்டுக்காம கேள்வி கேட்காம அப்படியே விட்டுடுறோம், சில விஷயங்களை மறந்துடுறோம். ஸோ அதனாலதான் வந்து அவங்க தப்பிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு. முன்னாடி போராடினாங்க இல்லையா, அவங்கள கூட நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா அவங்களும் நிறைய தப்பு பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா அவங்க போராடினாங்க, நிறைய விஷயங்களை கண்டுபிடிச்சாங்களே தவிர அதை டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணி ஒரு ப்ரூஃபா வைக்கல. ஏன்னா அப்படி வச்சிருந்தாங்கன்னா இன்னைக்கு இப்ப போராடுற நம்மளுக்கு எல்லாம் வந்து அது வந்து ஒரு ப்ரூஃபா, அதாவது ஒரு அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போறது அளவுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு ஹெல்ப்பா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ அதனால அவங்க போராடினதுனால அவங்க எதுவுமே டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணாதனால அவங்களும் நிறைய தப்புகள் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஸோ அடுத்தது வந்து ஓகே, நீங்க வேணா பாருங்க, நம்மள்ட்ட சொல்றாரு, ஜென்ரலா பொதுமக்கள்கிட்ட சொல்றாரு, நீங்க வேணா பாருங்க, எல்லா ஊழல்களும் ஒரே ஒரு மோட் ஆஃப் அப்ரெண்டிஸ்ல தான் நடக்கும், ஒரே ஸ்டைல்ல ஒரே மாடல்ல நடந்திருக்கும். ஆனா நாம வந்து அதை பார்க்காம அப்படியே விட்டுடுறோம். இப்ப நம்ம அனலைஸ் பண்ணோம்னா எல்லாமே வந்து அப்ப நடந்தது அதுக்கப்புறம் நடந்தது எல்லாமே ஒரே ஸ்டைல்ல தான் நடந்திருக்கும். ஸோ ஏன்னா அது வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கல அப்படிங்கிறதுனால அவங்க அதையே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஏஜென்சிஸ்னால சால்வ் பண்ண முடியாதுன்னு நீங்க எல்லாம் நினைக்கிறீங்களா இந்த மாதிரி விஷயங்கள், இந்த மாதிரி ஊழல்கள்லாம்? ஸோ
அப்படி நினைச்சோம்னா நாம தான் முட்டாளு. அவங்க நினைச்சா அவ்வளோ சீக்கிரமா இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணி முடிக்கலாம். ஆனா அவங்க பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. ஏன்னா இதுல வேற விஷயங்கள் இருக்கு. ஸோ நேஷனல் செக்யூரிட்டியில நேஷனல் செக்யூரிட்டி சம்பந்தமா சில பேப்பர்கள் லீக் ஆயிருக்கு வெளியில, சில டாக்குமெண்ட்ஸ். இது எவ்வளவு சென்சிட்டிவான விஷயம். ஆனா அதுல கூட எதுவுமே எந்த இன்வெஸ்டிகேஷனும் நடக்கல, அதுக்கு எந்த சொல்யூஷனும் கொடுக்கல. ஸோ இதனால எனக்கு சில கேள்விகள் ஜென்ரலாவே வருது. அந்த கேள்வியில உங்க முன்னாடி நான் வைக்கிறேன், மக்கள் முன்னாடி வைக்கிறேன், நீங்களே கேளுங்க அந்த கேள்வியை அப்படின்னு சொல்றாரு. எப்படி பிசினஸ் மேனும், அதாவது தொழிலதிபர்களும் அரசியல்வாதிகளும் மட்டும் எப்படி க்ளோஸாவே இருக்காங்க? இவ்வளோ கோல்மால் பண்ணாலும், அதுல மாட்டினாலும், அதுக்கப்புறம் வெளியில வரும்போது கூட அவங்க கிட்ட இருக்கிற ஒத்துமை கொஞ்சம் கூட குறையவே குறையாது. அவங்க எப்படி ஒன்னாவே இருக்கிறாங்க? இது எனக்கு ஒரு டவுட் அப்படின்னு சொல்றாரு. இவ்வளோ காசு வச்சுக்கிட்டு இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ண போறாங்க? அதுக்கப்புறம் கடவுள் கிட்ட போய் என்ன பதில் சொல்லுவாங்க? இவங்களோட கர்மா கிட்ட என்ன பதில் சொல்லுவாங்க? அப்படின்னு சொல்றாரு. சாரி. அதுக்கப்புறம் டெமோக்ரஸிக்கு அர்த்தம்னா என்ன இவங்களுக்கு தெரியுமா? அது நம்ம ஊர்ல கண்டிப்பா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேள்வி கேட்கிறாரு. அதுக்கு அடுத்த கேள்வி, 4வது கேள்வி என்ன சொல்றாருன்னா, ஏன் நம்ம ஊர்ல நம்ம குரூப் மென்டாலிட்டி இருக்கு, ஒரே மாதிரி திங்க் பண்ற மென்டாலிட்டி இருக்கு, ஏன் நம்ம அடுத்த லெவலுக்கு அதை துருவி துருவி யோசிக்க மாட்டேங்கிறோம், அதை நோண்டி கொஞ்சம் பார்க்க மாட்டேங்கிறோம், இது ஏன் வருது, எதனால வருதுன்னு அதை ஏன் நம்ம செய்ய மாட்டேங்கிறோம், எல்லாருமே ஒரே மாதிரி போயிடுறோம் அப்படியே கண்டுக்காம. அதாவது 5வது கேள்வி நம்மளை நம்ம அதாவது அந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கறதுக்கு நம்மள எது தடுக்குது, நம்ம ஏன் கேள்வி கேட்க மாட்டேங்கிறோம், நம்மள ஏன் அடுத்த லெவலுக்கு நம்ம கேள்வி கேட்கறதுக்கு கூட ஏன் பயப்படுறோம், இல்ல எந்த விஷயம் நம்மளுக்கு தடுக்குது அப்படின்னு கேட்கிறாரு. 7வது விஷயம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், கரப்ஷன் தான், அதாவது ஊழல்கள் தான் எல்லாத்துக்குமே காரணம், எல்லா விஷயத்துக்குமே. சோ அப்ப ஏன் அதை நம்ம சரி பண்ண ட்ரை பண்ண மாட்டேங்கிறோம், அதை ஏன் நிறுத்த ட்ரை பண்ண மாட்டேங்கிறோம் அப்படிங்கிறாரு. இந்த ஊழல் பண்றவங்களுக்கு எதுவுமே இல்லைங்க, ஆனா நமக்கெல்லாம் தன்மானம் இருக்கு, தைரியம் இருக்கு, இதெல்லாம் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். சோ அதனாலதான் நான் எல்லாரையும் ஒண்ணு சேரணும் அப்படின்னு சொல்றேன், சேர்ந்து கேள்வி கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்றேன். அப்பதான் இந்த விஷயங்கள்லாம் சரி ஆகும், நம்ம அப்பதான் சரி பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. நம்மளோட பவர் அதாவது மக்களோட பவர் நம்மளுக்கே தெரியல இன்னும், அது அப்படிதான் நான் சொல்லுவேன். சோ நான் இந்த போராட்டத்துல எப்போ ஆரம்பிச்சேன்னு எனக்கு தெரியல, ஆனா நான் இந்த அளவுக்கு நிக்கிறேன். சோ ஒண்ணு மட்டும் தெரியுதுங்க, நம்ம எல்லாரும் ஒண்ணு சேரணும், யூனிட்டி இருக்கணும் அப்படின்னு மட்டும் எனக்கு புரியுது. அப்படி இருந்தாதான் நம்ம இந்த விஷயத்துங்கெல்லாம் சால்வ் பண்ண முடியும், இனிமே வராம தடுக்க முடியும். நமக்கு யாருக்குமே ஜட்ஜ் பண்ற அந்த இது கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு. நம்ம யாரையுமே கரெக்டா ஜட்ஜ் பண்ண மாட்டேங்கிறோம். நம்ம மூஞ்சில அடிச்ச மாதிரி சில விஷயங்களை சொன்னா நம்ம அவங்கள கோவத்தோட அவங்கள கெட்டவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம், நம்மளுக்கு செட் ஆக மாட்டாங்கன்னு. ஆனா இல்ல, இதே சில பேர் சிரிச்சுக்கிட்டே சில விஷயங்கள் ஜாலரா அடிக்கிற மாதிரி சொன்னாங்கன்னா அவங்கள நல்லவங்க நம்ம நம்பிடுறோம். சோ இதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுக்கே தெரிய மாட்டேங்குது, நம்ம பிளைண்டா ஜட்ஜ் அப்படி சிம்பிளா ஜட்ஜ் பண்ணிட்டு போயிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அது சரி கிடையாது. நான் திரும்பவும் ஏன் சொல்றேன்னா, நீங்களும் எல்லாரும் இந்த போருக்கு கரெக்டா தயாராகணும். சில விஷயங்கள் நம்ம நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்க என்ன சொல்றாங்க, அது சிரிச்சிட்டு சொல்றவங்க என்ன சொல்றாங்க, இல்ல மூஞ்சில அடிச்சுட்டு சொல்றவங்க என்ன சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அனலைஸ் பண்றதுக்கு நம்ம கரெக்டா இருக்கணும். அப்பதான் இந்த போருக்கு நம்ம முழுமையா தயாராக முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இந்த இந்த ஸ்கேம்ஸை பத்தி நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இது என்ன சொல்லுதுன்னா, இது எல்லாமே ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு இன்டர் ரிலேட்டட். அதாவது எல்லா ஸ்கேமும் நீங்க எடுத்தீங்கன்னா, அது இது இப்ப நடக்கிறது முன்னாடி நடந்தது எல்லா ஸ்கேமும் ஒரே ஆட்கள் தான் பண்றாங்க, ஒரே ஒரே விஷயத்துக்காக தான், நோக்கத்துக்காக தான் பண்றாங்க, எல்லாமே இன்டர் ரிலேட்டடுங்க. ஸோ நம்ம இதை முன்னாடியே நான் நிறைய ஸ்லைட்ஸ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய விஷயத்தோட. அதுக்கப்புறம் இது எல்லாமே ஏஜென்சிஸ்க்கு தெரியாதுன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா? எல்லாமே ஏஜென்சிஸ்க்கு தெரியும். ஆனா யாரும் எதுவும் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. இது ஏன் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்கன்னா, இதுல நிச்சயம் ஒரு பெரிய பெரிய அரசியல்வாதிகள் இதுல தலையிட்டு இருப்பாங்க, இதுல இன்வால்வ் ஆகி இருப்பாங்க. அது மட்டும் இல்ல, யாராவது பெரிய பிசினஸ் மேன் இதுல கண்டிப்பா இன்வால்வ் ஆகியிருக்காங்க. அதனாலதான் இந்த ஏஜென்சிஸ்
சிபிஐயோ இல்லை யாருமே வந்து இதில் வந்து இன்வால்வ் ஆகி அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போக மாட்டேங்கிறாங்க. ஸோ எனக்கு இந்த கேள்விகள் வருது, அதை நான் கேட்கணும். ஏன்னா நான் வந்து ஒரு டேக்ஸ் பேயர், நான் வந்து டேக்ஸ் கட்டுறேன், நான் இந்த இந்த இந்தியாவுக்கு ஒரு சிட்டிசன். ஸோ அதனால நான் கண்டிப்பாக இந்த கேள்விகளை கேட்குறேன். இதனால நான் கேள்வி கேட்கறதுனால வந்து யாரையும் நான் கேரக்டர் அசசினேட் பண்ணுறதோ இல்லை வந்து யார் மேலேயோ வந்து கோவத்தை காட்டுறதோ அந்த மாதிரிலாம் எனக்கு இல்லை. நான் கேள்வி கேட்குறேன், அது என்னோட கடமை, பதில் சொல்றது வந்து அவங்களோட கடமை அப்படின்னு சொல்றாரு. அது மட்டும் இல்லைங்க, இதே உங்களுக்கு வந்து சில பேர் வந்து உங்களை வந்து கார்னர் பண்ணணும், ஜென்ரலா பொதுமக்களை, அதாவது நம்மள மாதிரி ஆட்களை வந்து கார்னர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில வாட்டிகள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, நமக்கு வந்து உங்ககிட்ட அதாவது நம்மளுக்கு ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்குறாரு. உங்களை வந்து கேள்வி கேட்டே அதுக்கு வந்து பதில் அதாவது கேள்வி கேட்டே இருப்பாங்க. சில விஷயத்துல, ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல, பர்சனல் விஷயமா கூட இருக்கலாம், ஏதோ ஒரு விஷயமா இருக்கலாம், அது கேள்வி கேட்பாங்க. அதுக்கு பதில் கொடுக்கறது கொடுக்காதது உங்களோட இஷ்டம். ஆனா அவங்க திரும்ப திரும்ப அதே கேள்வி கேட்டே இருந்தாங்கன்னா நீங்க பதில் கொடுக்கணும், கொடுத்துருங்க. கொடுத்ததுக்கு அப்புறமாவும் திரும்பி அதையே வந்து அவங்க நோண்டி நோண்டி கேள்வி கேட்டுட்டு இருந்தாங்கன்னா நீங்க சிரிச்சிட்டு போயிடுங்க. இதை நான் ஏன் சொல்றேன்னா, என்னோட சொந்த அனுபவத்துல இருந்து நான் சொல்றேன். ஏன்னா என்னையும் வந்து இந்த மாதிரிலாம் நிறைய டார்ச்சர் பண்ணிருக்காங்க. நம்ம ஏதாவது ஒரு தெரியாம ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணிட்டா கூட அதை பிடிச்சிக்கிட்டு அதை வச்சு நம்மளை வந்து கார்னர் பண்ணுவாங்க, நம்மளை வந்து கேள்விகள் கேட்டுட்டு நம்மளை தொலைப்பாங்க, நம்மள நிம்மதியா இருக்க விட மாட்டாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நெக்ஸஸ் பண்ற வேலை. இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், அவங்க யாரு, எப்படி, எதுக்காக இதெல்லாம் பண்றாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இது என்னோட அனுபவத்துல உங்களுக்கு சொல்றேன். நிறைய மைண்ட் கேம் விளையாடுவாங்க. ஸோ நம்ம தான் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்கேம் எல்லாமே ஒரே குரூப் தான் பண்ணிட்டு இருக்கு, இது எல்லாமே இன்டர் ரிலேட்டட். ஆனா கடைசியில நம்ம தான் வந்து ஒருத்தரும் வந்து இது கேள்வி கேட்க மாட்டோம், இது கேள்வி கேட்காம வந்து அப்படியே விட்டுடுறோம் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ இதோட இந்த 63 பார்ட் வந்து முடியுது. ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம திரும்பவும் இந்த வீக்ல நாளைக்கு இல்லை எப்போ சந்திக்கிறோம் தெரியல. நாளைக்கு வந்து சின்ன டாக்டர் அப்பாயின்மெண்ட் இருக்கிறதுனால ப்ராப்ளி என்னால் ஜாயின் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல. ஸோ அதனால வந்து வில் டிஸ்கஸ். சொல்லுங்க விஜய்ஜி. எஸ் மித்ராஜி, கமெண்ட்ஸ் படிச்சிட்டிங்களா? கமெண்ட்ஸ் இல்லை, எல்லாருமே ஹாய் தான் சொன்னாங்க முதல்ல. அதுக்கப்புறமா வந்து மனோஜி சொன்னாங்க, வணக்கம் மித்ராஜி, விஜய்ஜி. வணக்கம் மனோஜி, எப்படி இருக்கீங்க? தேங்க்யூ தவித்ஜி, ஜஸ்டிஸ் ஃபார் SSR. அண்ட் சர்வேஷ் தம்பி, எப்படி இருக்கே? ஹாய் எவ்ரி ஒன், வணக்கம். இஸ் வெரி பிஸி நவ். ஜானு, ஓகே ஓகே. ஜானு டென்ஷன் ஆகாத, ஏதாவது கண்டிப்பா நெட்வொர்க் ப்ராப்ளமா இருக்கும். பட் ஆனால் நீ சொல்றது நல்லது தான், ஏன்னா நானும் இங்கே செக் பண்ணி பார்த்தேன். தேங்க்யூ ஸோ மச்டா. ஸோ நந்தினிஜி வணக்கம், கமலக்கண்ணன்ஜி வணக்கம், ஹவ் நாங்கள் எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும், நல்லா இருக்கும். நீங்களும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஹாப்பி வைப்ஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் அஸ். ஹாப்பி வைப்ஸ். அண்ட் ஜி, இந்த உலகத்தில் ஊழல் அழிக்க முடியாது, பட் அவர்களாக திருந்தினால் மட்டுமே உண்மை. ஜி, கண்டிப்பா திருடனாய் பார்த்து திருந்தாவிட்டால் திருட்டை ஒழிக்க முடியாது. அது மட்டும் இல்ல, நம்மளே வந்து திருடனுக்கு துணை அதாவது எப்படின்னா, துணை போகிறதுனா நம்ம திருடுறதுன்னு அர்த்தம் இல்ல, நம்ம பார்த்துக்கிட்டு கண்டுக்காம இருக்கிறது கூட அதுதாங்க. நம்மளோட காசு தாங்க, எல்லாம் மக்களோட பணம், மக்களோட டாக்ஸ் பணம் தாங்க. அவங்க எல்லாத்தையும் வந்து அனுபவிக்கிறாங்க. எல்லா வந்து பேங்க்ல போய் லோன் எடுக்கிறது, அப்புறம் கட்டாம ஓடி போறது, அப்போ அந்த காசை வந்து டாக்ஸா கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி நம்ம கிட்ட இருந்து வாங்குறாங்க. இதுதான் நடக்குது. ஸோ நம்மளும் வந்து ஏமாலியா இருக்கக்கூடாது. ஸோ ஏமாறுறவன் இருக்கிற வரைக்கும் ஏமாத்திக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க. என்னன்னா, நம்ம இன்னைக்கு கேள்வி கேட்கலன்னா நாளைக்கு ஒரு ஸ்வீடன் மாதிரியோ இல்லை டென்மார்க் மாதிரியோ இல்லை நார்வே மாதிரியோ கரப்ஷன், அதாவது இங்கெல்லாம் வந்து ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சு கம்மியாக தான் இருக்கும், 5% வச்சுக்கோங்களேன், அதுவே அதிகம் தான் நான் சொல்றது. ஸோ ஏன்னா நம்ம வந்து 100% இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது, அதனால நான் அப்படி சொல்றேன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கண்ட்ரியா ஏன் வரக்கூடாது? நம்ம ஆட்கள் வந்து நம்ம ஜாக்கிரதையா கிளியரா ஃபோக்கஸ்டா இருந்தா கண்டிப்பா இந்த மாதிரி ஆட்கள் வந்து அடிச்சு துரத்த முடியும். ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து கேள்வி கேட்கணுங்க, கேள்வி கேட்காம இருந்தா தான் தப்பு. அதுதான் நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன். ஸோ எதுக்கு டாக்டர் அப்பாயின்மெண்ட்? என் பல்லுக்கு டாக்டர் அப்பாயின்மெண்ட், அதனாலதான் பேச முடியாது. பல்லுல ஊசி குத்துனாங்கன்னா பேச முடியாது, அதனாலதான் பெப்பே தான் நாளைக்கு. ஸோ அதான் யோசிக்கிறேன். இல்லைன்னா நாளைக்கு செங்கல்வராயன் கூட வரேன்னு சொல்லியிருந்தாரு லைவ்ல, அவர்கிட்ட கூட பேசுவேன், என்னன்னு தெரியல. அப்படி செங்கல்வராயன் வரதா இருந்தா விஜய்ஜியை தான் வந்து கனெக்ட் பண்ணி விடணும். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் கமலக்கண்ணன்ஜி, தேங்க்ஸ் லாட். இந்த ஃபேமிலியில நான் இல்லைன்னா எப்படி? கண்டிப்பா ஜானு, எல்லாரும், நீயும் முக்கியம். ஓகே, ஸோ நோ ப்ராப்ளம். டேக் கேர் ஜி, போத் ஆஃப் யூ. தேங்க்யூ ஸோ மச் கமலக்கண்ணன்ஜி. விஜய்ஜி, உங்களுக்கு ஏதாவது சொல்லணுமா? இல்ல மித்ராஜி, ஐ மீன் லைக் சூப்பரா ஷார்ட்டா முடிச்சிட்டோம்ல. யா
ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஷார்ட் செஷனாக இருந்தாலே ஷார்ட்டால வந்து முடிச்சிடணும். ஆமா. வியூவர்ஸ் ஈஸியாக அதை பார்க்கலாம். லாங் செஷன்ஸ் வியூவர்ஸ் அதில் அதிகமாக Correct. பார்க்க முடிய மாட்டேங்குது. ஸோ ஷார்ட் செஷன்ஸ் வியூவர்ஸ் ஈஸியாக பார்த்துடலாம். அதுவும் ஒரு நல்ல இதுதான். ஸோ லெட்ஸ் கீப் இட் ஷார்ட் அண்ட் கிறிஸ்ப் அண்ட் முடிச்சிடலாம். பட் as usual, same message, keep spreading the awareness, மக்களே. And yes, அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கு, கரெக்டா பேசுறோம்னு நினைச்சீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்பதான் இது நிறைய பேருக்கு போய் ரீச் ஆகும். True. ஸோ எஸ், இது வந்து இட்ஸ் நாட் அபவுட் சுஷாந்தோட டைரி மட்டும் இல்லை. இது வந்து எல்லா சிட்டிசன்ஸ்க்கும், எல்லா இந்தியன்ஸ் இப்போ வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே தெரியணும் கண்டிப்பா. ஸோ ஏன்னா இதுல அவ்வளோ ஊழல்கள் இருக்கு. நம்மளால வந்து ஒன்னும் போய் உட்காந்து நம்ம வந்து பழைய விஷயங்கள் போய் பார்க்க நம்மளுக்கு வந்து பார்க்க முடியாது. பட் இதுல வந்து அவர் எல்லாமே கிளீனா கொடுத்துருக்காரு. என்னென்ன ஊழல், யாரெல்லாம் எப்பெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க, யாரெல்லாம் இன்வால்வ்டா இருக்காங்க, எல்லாமே சொல்லியிருக்காரு. இதை எடுத்துட்டு போய் நம்ம ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்தா கூட போருமான அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ தேங்க்யூ தவித் ஜி ஃபார் பீங் வித் அஸ். வணக்கம். உங்களுக்கு ஏதாவது சொல்லணும்னா சொல்லுங்க. லாஸ்ட் நோட் கொடுத்துருங்க. ஜெய் ஹிந்த், ஜெய் பாரத், ஜெய் சுஷாந்த் மக்களே. எஸ் சார். ஜெய் ஹிந்த், ஜெய் பாரத். சசி ஜி எப்படி இருக்கீங்க? தேங்க்யூ. வளர்றேன் நான். தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் அஸ். ஸோ ஜஸ்ட் we are going to end the session. ஸோ நீங்க லாஸ்ட்ல வந்தாலும் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் அஸ். அண்ட் ஜஸ்டிஸ் ஃபார் SSR. கண்டிப்பா அதுதான் நம்மளோட மோட்டிவ். ஸோ ஜஸ்டிஸ் ஃபார் SSR. ப்ளீஸ் ப்ரே ஃபார் SSR and other beautiful souls who have sacrificed their great life. Good night, Akka and Anna. Good night, Januma. Thank you so much, Januma. Nandini ji, Justice for SSR. Thank you so much. Okay, sure. Thanks a lot. Yes, Kandipa. So, Jai Hind, Jai Sushant. Thanks a lot. Seekram na ungla sandikalam. Thank you, மக்களே.